गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आपण पाहत आहोत युनिट फर्स्ट मधला फोर्थ चॅप्टर पार्शियल फ्रॅक्शन. ओके. त्यात आपण काय काय पाहिलंय, पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, पॉलिनॉमियलची डिग्री कशी फाइंड करतात ते पाहिलंय. त्यानंतर लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, क्वाड्रॅटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, हे सर्व आपण पाहिले. त्यानंतर फॅक्टर ऑफ डिनॉमिनेटर, त्याची टर्म इन पार्शियल फ्रॅक्शन, डिकम्पोजिशन ते पण पाहिले. आता आज पाहूया आपण प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे काय. प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे काय. इफ द डिग्री ऑफ फ्रॅक्शन म्हणजे काय. सपोज आपण दोन रॅशनल फॅक्टर किंवा दोन पॉलिनॉमियल कन्सिडर केले, ते कोणत्या फॉर्ममध्ये पाहिजे, पी बाय क्यू ऑफ एक्सच्या. इफ द डिग्री ऑफ फ्रॅक्शन क्यू ऑफ एक्स कुठं असतो आपला, डिनॉमिनेटरला, इज ग्रेटर than the degree is greater than the degree of fraction p of x, then the fraction p of x upon q of x is called proper fraction. प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे काय. इफ द डिग्री ऑफ फ्रॅक्शन q of x is greater than the degree of fraction p of x, then that fraction p of x upon q of x is called as a proper fraction. That is, degree of p of x is less than degree of q of x. म्हणजे p of x ला q of x न प्रॉपर डिवाइड झालं पाहिजे. नाव नेक्स्ट आपण पाहूयात इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे काय. इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन प्रॉपर फ्रॅक्शनचं एखादं एक्झाम्पल सांगा पाहू, म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. x + 1 अपॉन x² + 1. ओके, किंवा आपण असं पण घेऊ शकतो. देन काय होईल, याची डिग्री किती, एक्सची 1, इथे एक्सची डिग्री किती, 2 × 4. देअरफॉर हिअर डिग्री ऑफ p ऑफ x हा झाला p ऑफ x, हा झाला q ऑफ x. ओके, मीन्स डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस दॅन डिग्री ऑफ q ऑफ x. अजून एखादं एक्झाम्पल घेऊ आपण. x² + 2x + 3 अपॉन x⁵ + x⁴ + x⁵3 + 2. ओके, हा वरचा झाला p ऑफ x, न्यूमरेटर p ऑफ x अपॉन डिनॉमिनेटर q ऑफ x. ओके, p ऑफ x ची हायेस्ट पॉवर काय आहे, p ऑफ x इज इक्वल टू कोणती पॉलिनॉमियल, x² + 2x + 3. देअरफॉर डिग्री कशी फाइंड करतो आपण, डिग्री मीन्स द हायेस्ट पॉवर ऑफ x in that polynomial. Therefore degree of p of x is equal to 2. Okay, q of x is equal to काय येईल डिनॉमिनेटर,
x raised to 5, x raised to 4 plus x cube plus 2. Okay. Then highest power of q of x means degree of q of x. Therefore, degree of q of x किती येईल 5. आता कोण मोठे यामध्ये 2 मोठे की 5 मोठा आहे 2. Obviously 5. Therefore 2 is less than 5. Therefore degree of p of x is less than degree of q of x. हे झालं प्रॉपर फ्रॅक्शन. नेक्स्ट आपण पाहूया इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. improper fraction. Okay. If the degree of fraction q of x is less than or equal to the degree of the p of x, then the fraction p of x upon q of x is called improper fraction. It's called improper fraction. Improper fraction म्हणजे काय? If the degree of fraction q of x is less than or equal, काय सांगितलं? If the degree of the fraction q of x is less than or काय सांगितलं? Equal to degree of p of x, then the fraction p of x upon q of x is called improper fraction. That is, degree of p of x is less than or equal degree of q of x is less than or equal, साइन काय आहे हे लेस दॅन और इक्वल टू डिग्री ऑफ p of x, degree of p of x. दॅट इज आपण हे कसं लिहू शकतो? डिग्री of p of x is greater than or equal to degree of q of x. Okay. Improper fraction म्हणजे काय? The degree of fraction q of x is less than or equal to the degree of p of x. म्हणजे यामध्ये कोणाची डिग्री मोठी यायला पाहिजे? p of x ची और इक्वल टू कशा बरोबर? q of x बरोबर. Now for example, x square plus 2x plus 6 upon x plus 1 bracket square. Okay. आता याचे p of x is equal to काय येईल? p of x is equal to x square plus 2x plus 6. हायस्ट पॉवर काय x ची? 2. Therefore degree of p of x किती येईल? 2. Okay. q of x is equal to काय येईल? x plus 1 bracket square. याचं एक्सपान्शन केलं तर काय येईल? a plus b चा फॉर्म्युला काय आहे स्क्वेअरचा? a square plus 2ab plus b square. यात कसं येईल मग? x square plus 2x plus 1. ओके. तर डिग्री ऑफ q ऑफ x किती येईल? हायस्ट पॉवर ऑफ x हे पण किती येईल? 2. ओके. देअरफॉर डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ q ऑफ x इज लेस दॅन और इक्वल टू
Therefore that fraction is improper fraction. आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. improper फ्रॅक्शनचं. टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2. ओके. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर किती आहे इथे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर म्हणजे पी ऑफ एक्स. न्यूमरेटर is 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर is 2. therefore इथं म्हणजे काय येईल मग? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन पी ऑफ एक्स म्हणजे काय आहे? न्यूमरेटरची पॉलिनॉमियल आणि क्यू ऑफ एक्स मीन्स डिनोमिनेटरची पॉलिनॉमियल. therefore डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स म्हणजे न्यूमरेटरची डिग्री डिनोमिनेटरपेक्षा कशी आहे? मोठी आहे. ओके. नेक्स्ट आपण पाहूयात काही इम्पॉर्टन्स रूल. ते रूल तुम्ही सर्वांनी आधी पण पाहिलेले आहेत. इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स. फर्स्ट, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे कसं लिहू शकतो आपण? मल्टिप्लिकेशन फॉर्ममध्ये ए मायनस बी, ए प्लस बी. सेकंड आहे ए क्यूब मायनस बी क्यूब. यामधून ए मायनस बी कॉमन काढलं तर काय राहील? ए मायनस बी इंटू ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ओके. थर्ड, हेच आपण कसं लिहू शकतो? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अजून ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. फोर, एक्स क्यूब मायनस 1. ओके. आता एक्स क्यूब यासोबत कम्पेअर केलं ते 1चा क्यूब किती येतो? 1चा क्यूब किती येतो? 1च. देन मग कसं एक्सपान्शन होईल याचं? एक्स मायनस 1 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1 प्लस 1. सिमिलरली एक्स क्यूब मायनस 1 या फॉर्ममध्ये आपण कसं लिहू शकतो? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस 1. ओके. हे सर्वांनी रिझल्ट लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट आपण पाहूयात पार्शियल फ्रॅक्शन. इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. पार्शियल फ्रॅक्शन. पार्शियल फ्रॅक्शन म्हणजे काय? पार्शियल फ्रॅक्शन फर्स्ट आपण पाहू प्रॉपर पार्शियल फ्रॅक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रॅक्शनचं आपण फर्स्ट पाहूयात. इन प्रॉपर फ्रॅक्शन. In the proper fraction, the algebraic fraction p of x upon q of x, where q of x is not equal to 0 and the degree of p of x is less than degree of q of x. In the proper fraction, the algebraic fraction p of x upon q of x, where q of x is not equal to 0 and
degree of p of x is less than degree of q of x. In the proper fraction, the algebraic fraction p of x upon q of x, where q of x is not equal to 0 and degree of p of x is less than degree of q of x.